So Freunde, Ripper hier und willkommen zurück bei der Premonition. Ein Spiel, das ich lange nicht gespielt habe, lange nicht aufgenommen habe und jetzt bin ich schon wieder ganz heiß drauf, wieder einzusteigen. Und wir sind vor dem Gemeindecenter, wir müssen jetzt noch ein bisschen rauchen. Es ist lange Zeit vergangen, seit ich Part 13 aufgenommen habe. Ihr hört kein Husten mehr, die erotische Stimme ist geblieben. Ich habe sehr viele andere Spiele gespielt, Diablo 3, Destiny, Last of Us Remastered, Risen 3, solche Sachen. Hab zum Beispiel auch meine Weisheitszähne rausoperiert bekommen. Ja, und jetzt bin ich wieder ganz heiß auf Deadly Premonition. Und ja, ich würde sagen, dann rauchen wir mal erstmal ein paar oder eine und warten. So, und es ist in diesem Spiel wie in echt. Merkt euch, wenn ihr zum Beispiel euch was bestellt oder so im Internet und ihr wollt, dass es schneller da ist, die Zeit schneller vergeht, dann geht einfach und holt von euren Eltern die Zigaretten und raucht ein bisschen. Dann das geht schon. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Verwenden. Wir müssen aber auf die Uhr gucken. 12 Uhr. 1 Uhr. Er ist echt eine starke Marke. 2 Uhr und ich glaube ab 3 Uhr. Deswegen machen wir mal 2:30. 14:30. Und gucken nach. Hätte ich eigentlich auch kurz nach. Eine Glocke. So. Und wir müssen bald was essen. Wo ist denn... Wo ist... Ah, ja, klar. Aber die halbe Stunde, die rauchen wir noch kurz. Dann können wir ja ruhig was essen. So, ab 3 Uhr, ich habe mir schon gedacht. Oh, passt. Ist 13:26. Ja. So, wir haben nichts zu essen, blöderweise, aber wir haben hier 10 Millionen Menschen, mit denen wir reden können. Lilly Okay. Ah, es sind kaum viele Menschen. Irgendwer fährt eine... Wer ist dieser Typ? Wer? Ja, Junge. Mit dem können wir nicht reden. Der hat eine Corvette. Mit dem... Ja, alle warten. Ich weiß. Hoffentlich kann ich dann drin mit allen reden, weil das sind echt viele Menschen. Dann gehen wir rein und hoffentlich gibt es da drin was zu essen, weil sonst kippt der gute Jörg uns, glaube ich, aus den Latschen. Dann schauen wir doch mal. Ich finde die Musik ja so geil von diesem Spiel. Es ist einfach überkrass. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock Tower is impressive too. Ja, und wieder irgendein Fisch. Dumde, dumde, dumde. Er ist wahrscheinlich voll abgehackt oder voll zeitversetzt. Aber die Musik ist geil. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Schon styler. All for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Sein Investigation Blick. wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan.
Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Grant. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Ja. Jetzt muss ich gleich mit allen reden. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please stay away from any dark, dangerous, isolated places. Okay, das ist ein guter Tipp. Secondly, avoid going out when it is raining. Das machen sie eh nicht. The murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Jetzt kommt El Bitchka. Ich glaube, das ist die Schwester von Annas. Nein. Barbesitzerin und Sängerin Carol McLean. Jo. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Ist ihm irgendwie gleich peinlich. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. So. Ist auch richtig so. Mr. Stewart schon wieder. Der ist immer gut am Start. Das ist der Mystery Man. Ah, er kann auch laut genug sprechen, ne? When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Das ist natürlich, ja, wenig beunruhigend, ne? Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Ja, das könnte eine nervige Folge werden, weil ich jetzt mit allen Hurensohn-Menschen reden muss. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Was dafür bedeutet, wie ich habe wahrscheinlich weniger zu sagen in dieser Folge als, ja. So. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Ja, wieso nicht? Gangbang. Yes. Komm schon, Hardcore. This is vital for our investigation.
Okay, if it's gonna help you any. Jetzt kommt so ein Gangster, pinks Einhorn auf ein Herz. Das hört sich irgendwie an wie... Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? Ja, Junge! You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Oh Mann. So, dann stolpern wir mal runter von der Bühne und reden mit... Ja, doch nicht mit... Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Moore. The purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, Mr. Stewart. See, so says Mr. Stewart. Ganz genau. You know something, but there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We could force you to talk, you know. Mr. Francis York Moore, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. The Premonitions, Small, genau. they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. So says Mr. Stewart. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Das ist ein bisschen so, also ich weiß, dass wir später mit dem reden mal und dass man ihn ohne Maske sieht. Wie er aussieht und warum er genau irgendwie als ich weiß nicht mehr was überhaupt. Das ist mein größtes Problem. Ja. Mal hier wegreden. Das sind irgendwelche. Es war natürlich klar, was ist hier. Kaffee, aber wir brauchen was zu essen. So. Zack. Der sieht creepy aus. Ei. Good evening, Agent. Ja. Brian, der schlaflose Friedhofswächter. Okay. Sieht kaum Friedhofswächtermäßig aus. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Bryan, I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Hast du auch schon gesagt. Anna, her smile, so warm. Anna, blonde hair, so bright. Okay, der hat auch ein bisschen eine psychische Störung. Das ist einer, den würde ich als Suspect reintun. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Müssen wir so oder so, denke ich mal. Es ist nicht so, als ob wir in diesem Spiel eine Wahl hätten. Wollte ich nur gesagt haben. Dann haben wir Chucky und Bucky. Oder wie die heißen. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the Darts Bar, Swery 65.
Dann... How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. And she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Oh, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Oh, Collecting Mann. gossip won't help with the matter at hand. Das ist sein Sohn. Quinn. Dann. I'm Oder so. FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? Quint. Okay. I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. Ist so. Can't always count on the police now, can we? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. Dum dum dum. Sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Wie SuperSquadGaming. Wir sehen auch alles. Und wissen alles. Und sind Beste. Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. Auf jedem Gebiet. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Tja. York ist eben echt schlau. Und ich glaube, da oben gibt es auch noch wen. Das ist jetzt halt ein bisschen nervig, weil wir jetzt... Ah ja, Asche und Fiona. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. Na gut, das ist natürlich scheiße, ne? And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Beste. Wer ist der alte da drüben? Kennen wir, glaube ich, auch schon. Fiona? Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Da wenn sie and keine he's a Ginger very wäre. hardworking person, too. Everyone Huh? thinks he's some kind of weirdo. But I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day. But I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? Ja. He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. What the fuck? Jump back. Hat ihm nicht gefallen.
Das ist der vom Waffenladen, der Typ. Sieht da auch schon aus. Abzeichen, ich glaube Lieutenant oder so, oder Corporal. Der General. Der Schrottplatz. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Kann man Autos kaufen bei dem Typen. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, and a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Ja, sag, Spast. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. Alter. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. He calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Ja, ich dachte schon Sergeant, aber das Abzeichen... Der Sergeant wäre nur 3 normale so Pfeile nach oben übereinander, aber ich sehe er hier. Er sieht aus wie Oberpimp. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. Man kann sagen, der ist Waffenladenmensch. Gunsmith. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Hier ist alles, was ich habe. Ach, okay, ich kann jetzt direkt was von denen kaufen. Ich muss leider 4. Lutscher jetzt kaufen, weil ich muss was phrasen. Und diese Folge hat schon wieder Überlänge. Ai, Burro amoroso, was ist denn da los? Ja, das ist jetzt natürlich, ja. Wisst ihr was? Freunde, nächste Folge geht weiter. In diesem Sinne, euer Sorry Paar.